Counting. Yeah, 10, not 11:30, 12, na? 11:30, yeah. Next class 12 to 1, na? Yeah. Yeah, that class also I will take you. Okay. Yeah, last class residential status. Is it clear Yes, for basic conditions, additional conditions? yes, ma'am. Yeah. Here, once again I repeat. 1 minute. Here, see, if the assessee satisfied the basic conditions and additional conditions, there is the rules and regulations. Resident, non-resident, resident but not ordinary resident, resident and ordinary resident. There are 4 types. So here, summary chart for individual. See, basic conditions, there is two basic conditions, additional conditions 1 and 2. If the person satisfy the 2 basic conditions, see the first one, basic conditions 2. S means satisfy the conditions, and additional conditions also 2 conditions they satisfied. That means if the assessee satisfied both the basic conditions and additional conditions, that person is called resident and ordinary resident, like this. Okay. If second point, see, if the person satisfy only one basic condition, see, S means satisfy the condition, no means not satisfied the basic condition. And again you see the additional conditions column, S and S also. So that means what? Both the additional conditions satisfy. That means here second point, if the person satisfy the basic any one basic condition and also fulfill the additional conditions, that person is called resident and ordinary resident. Next, here also, first basic condition, second basic condition. First basic condition is not satisfied, second basic condition is satisfied, again is satisfied both the additional conditions. In that case also, resident and ordinary resident. For first 1, 2, 3 points, if the person is satisfied both the additional conditions or any one of the basic conditions satisfied and both additional conditions satisfied, then the person is called resident and ordinary resident. This is the total summary of the resident and ordinary resident. Next, what? Fourth point, he satisfied the only one of the basic condition, that means second basic condition, and only one additional condition satisfied. That means that person is called resident but not ordinary resident. What is the overall meaning? In the case of basic condition, both the conditions or any one of the basic condition satisfied and both additional conditions satisfied, resident and ordinary resident. But in the case of fourth point, he satisfied the one of the basic condition and not satisfied both the additional conditions. Only one additional condition is satisfied. That is the reason that person is called resident but not ordinary resident. Fifth point also, see, in basic condition, he satisfied one of the basic condition, but not satisfied both the additional condition. That is the reason that one is called resident, but not ordinary resident. And sixth point also, one of the basic condition is satisfied, and again he not satisfied both the additional conditions. One of the additional condition only satisfied. In that case also, he is called resident, but not ordinary resident. Now, seventh point also same like that only. Next, in eighth also, he satisfied both the basic conditions but not satisfied the additional conditions. In that case also, is called resident but not ordinary resident. And last, ninth point, he is not satisfied both the basic conditions
If not satisfied the basic condition, in that case only, he is called non-resident. Okay. See, when you find out the residential status of the any assessee, first is satisfied the basic conditions or not, and again see the additional conditions also. This is the summary of the basic satisfy of the basic conditions and additional conditions, and finding of the resident and ordinary resident but not ordinary resident. Yeah, you know the previous year assessment year, yes or no? Yes, ma'am. Yeah, now you see the here one question is there. Mr. Rajender, an Indian citizen, went to London for business purpose on 8th July 2021. Here, concentration on the date and year, 8th July 2021, and came back to India on 25th March 2022. He was never out of India in the past. And before 2021, he never out of India. Determine his residential status for the assessment year 22-23 as resident or non-resident. See here, Mr. Rajendra, an Indian citizen. When he went to London, 8th July 2021. So here, what is the previous year for the assessment year of 22-23? Previous year is 21-22. That start with 1st April 2021 to 31st March 2022. So previous year is 1st April 2021 to 31st March 2022. Okay, 21-22. Assessment year is what? 22-23. That one is start from 1st April 2022 to 31st March 2023. Okay, now for example, here 1st April 2021 to 31st March 2022, how many days Rajender stay in India? You have to find out. So here 8th July 2021, he went to London. Before that, he stayed in India only. So here, before that means 1st April 2021 to 31st March 2022. In that year only, have to take. So here, April, how many days? 30 days. May 31. Next, June 30 days. July, how many days he stayed in India? Only 8 days. That is the reason you take here 8 days. Again, he came back to India when 25th March 2022. See the date, 25th March 2022. So in March, how many days? 31 days. So 31 minus 25, you get 7 days. Okay, so 30 plus 31 plus 30 plus 8 plus 7, total how many days? 106 days only. So what is the basic condition here? Previous year he stay in India in 182 days. So less than 182 days now, he stay in India only 106 days. That is the reason the Mr. Rajendra is non-resident. Like that, you have to find out the residential status of the assessee. Clear? Yes, ma'am. Yeah. Now, see one more sum here. You take the pick also. Yeah. Okay. Summary chart, you take the pick or not? Yes, ma'am. Okay.
Now, see the second one. On 10th October 2021, Mr. Pradeep Kumar, a practicing chartered accountant, left India for the first time to the Atlas Financial Services in New York City, America. Now returned to India on 18th March 2022 on 15 days leave. Okay. Determine his residential status for the year 21-22 in terms of resident or non-resident. So first, what is the previous year? Have to write. Previous year is 1st April 2021 to 31st March 2022. So in previous year, how many days he stay in India? 82 days. How to find out now? So when it is went to London or America? In India on 18th March 2022. Yeah, 10th October 2021. So before the 10th October 2021 means 1st April to October, you have to write. So again, April, how many days? 31 days. May also, April, 1 minute. In April, how many days? January, February, March, April. That is not 31 days. Okay. In April, screen share. Hello? Yes, ma'am. Mute అయిందా అమ్మ ఇప్పటి వరకు Yes, ma'am. స్క్రీన్ కూడా పోయింది కదా 1 minute. Yes. పోస్ట్ అని వచ్చింది. Now? No, ma'am. 1. Got it? Yes, ma'am. Okay. Previous year is 1st April 2021 to 31st March 2022. Yeah. Now, here from April to October, how many days? And also you find out the up to 18th March. That is the reason March 14th. So total how many days? 207 days. So more than 182 days now. So he satisfied the one of the basic condition. So Mr. Pradeep is called resident. Like that, you have to find out the residential status of the individual. Okay. Now one more sample. Resident and ordinary resident. So in one question, first you have to write the previous year. Next, what is the basic condition? Hello? Yes, ma'am.
మధ్యలో డిస్టర్బ్ ఉందమ్మా? ఎనీ yes ma'am. డిస్టర్బెన్స్? హలో, సెకండ్ సమ్ ఈస్ క్లియర్? మ్యామ్ లేదు మ్యామ్. సెకండ్ సమ్ ఈస్ క్లియర్ నా? మ్యామ్ Second ఒకసారి not clear? సెకండ్ సెమ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోలేదు. తీసుకో. ఓకేనా? yes ma'am. Yeah. Now see the third one. Dr. Mitra and his citizen left for England on 16th June 1987 and returned to India on 23rd July 1991. He left for India on 10th March 2021 and came back on 10th November 2021. Determine his residential status for the previous year 21-22. So what is the basic condition? First, you see, stay in India for a minimum period of 182 days. Some network issues there. మ్యామ్ స్క్రీన్ షేర్ చేయరా? రావట్లేదు, ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? లోడింగ్ రావట్లేదు 1 మ్యామ్. minute. నేను ఫస్ట్ సమ్ ఉండగానే వీడియో షేర్ తీసుకో. Now, yes ma'am. yeah, first you take the pic. Okay na? Okay ma'am. Yeah. Now, with Dr. Mitra, he is went to England when 16th June 1987 and returned to India on 23rd July 1991. What happened? He left for India on 10th March 2021. So stay in India. So November 21, December 31, January 31, February 28 days and March 31st. Total only he stay in India previously 142 days. So not satisfied the basic condition.
Next, you see the second basic condition. What is the second basic condition in India for 60 days during the previous year of 365 days in last 4 years, preceding years. Previous years means 2021. So second basic condition is satisfied. Next, when you satisfy any one of the basic condition is called resident. And next after that, you see the additional conditions. In additional conditions, what is the first additional condition? Resident 2 years out of 10 previous year, and second additional condition is what? Staying in India for 730 days. So he stayed in India before 1987. That is the reason both the additional condition is satisfied. So here what happened? In basic condition, one of the basic condition is satisfied, and again is satisfied both the additional conditions. That is the reason Dr. Mitra residential status is called resident and ordinary resident. Like that, you have to find out the individual HUF. His status is resident, non-resident, resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident. I repeat once again, if any individual satisfied any one of the basic condition is called resident. If not satisfied any both of the basic conditions, in that case is called non-resident. Next point, when one individual is satisfied when one of the basic condition and also he satisfied both the additional conditions, in that case is called resident and ordinary resident. And fourth point is what? When the individual satisfied any one of the basic condition and not satisfied any one of the additional conditions, in that case is called resident and not ordinary resident. Okay, got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello? Yes, Audible? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So this residential status problems is long, important for long questions, and for short bit they have to write the basic condition and additional conditions. Good Okay. morning. Hello. Good morning. మ్యామ్ ఇది తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం కి Hello. కలిపి ఈ లింక్ వచ్చి తెలుగు మీడియానికి ఇంగ్లీష్ మీడియానికి కలిపి సేమ్ లింక్ మేడం. అవును. యాక్చువల్ గా మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అవన్నీ చెప్పండి. ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు, అవి కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పండి. సెండ్ చేస్తారా? అంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటున్నారా? ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్ గా తెలుగులో మీరు మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేసరికి స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరు జాయిన్ అవ్వట్లేదండి నాకు తెలిసి. లాస్ట్ 2 సెమ్ లాస్ట్ 4th సెమ్ నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకే క్లాసెస్ కూడా ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదు. అవునండి. నేను అంటే టూ మీడియంస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? మీరేంటి? నేను తెలుగు మీడియం మేడం, నేను ఏదైనా అడ్జస్ట్ అవుతాను. కాకపోతే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాబ్లం అది. మనకి అంటే మాకు మేము తెలుగులో చెప్తే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో కావాలంటారు ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా మరి యూనివర్సిటీ ఏంటండి?
యూనివర్సిటీ వాళ్ళని అడగాలండి. ఇప్పుడు నేను అదే. 2 లాంగ్వేజెస్ లలో ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసినా ఇంకో లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. అవును. కాకపోతే మరి యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎందుకు సెండ్ చేస్తున్నారు? ఇట్లా ఒకటే లింక్ పంపిస్తున్నారు ఫోర్త్ సెమ్ నుంచి. వాళ్ళు ఎవరు రెస్పాండ్ కూడా అది అవ్వట్లేదు. యూనివర్సిటీ వాళ్ళని అడగాలండి. యాక్చువల్ గా Okay. వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ మీకు మామూలుగా చెప్పండి మేడం. మేడంకి లింక్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అవును, ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, అదే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. అదే లాస్ట్ టైం మేము కొంచెం తెలుగు యూజ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అడిగారు. ఓకే. ఓకే, అంటే మీరు సెండ్ చేయాలంటే నోట్స్ సెండ్ చేయాలంటే ఎలా సెండ్ చేయాలనేది కూడా ప్రాసెస్ చాలా లేదు కదా. ఇప్పుడు మేము చెప్పే క్లాసులలోనే చెప్పేసేయాలి, మీకు నోట్స్ ఏమి ఉండవు. ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేశారు కదా మేడం, నా నెంబర్ ఇస్తాను, దానికి సెండ్ చేయండి, నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను. చెప్పేటప్పుడే ఇంపార్టెంట్ ఇవి జస్ట్ నోట్స్ ఇవి. అంటే Okay. నేను సమ్స్ మీకు ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ గురించి నేను సమ్స్ తీసుకొని మీకు చెప్తున్నా. ఓకే. క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మీకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇలానే వస్తాయి. ఓకే. ఇది ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అంటే అంటే మనకి చాప్టర్ లో ఉన్న బుక్ లో చాలా బ్రీఫ్ గా ఉంది మేడం ఒక సొల్యూషన్ కూడా. పర్సన్ రెసిడెన్షియల్ రెసిడెంట్, ఆర్డర్ రెసిడెంట్, నాన్ రెసిడెంట్, రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డర్ రెసిడెంట్, ఆర్డర్ రెసిడెంట్ అని 4 టైప్స్ ఉంటాయి. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 కండిషన్స్, 2 అడిషనల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. 2 బేసిక్ కండిషన్స్ లో ఏదైనా ఒక కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసిండు అంటే ఓన్లీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా వాడు రెసిడెంట్. ఇఫ్ ఒకవేళ బేసిక్ కండిషన్ ఏవి సాటిస్ఫై చేయలేకపోతే వాడు నాన్ రెసిడెంట్ అంటాడు. ఇది మెయిన్ బేసిక్ కండిషన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఒకవేళ పర్సన్ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసిండంటే వాడు రెసిడెంట్ అంటాం కదా. రెసిడెంట్ అని డిసైడ్ చేసిన తర్వాతనే అడిషనల్ కండిషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అప్పటి వరకు అడిషనల్ కండిషన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళవు. మీరు అడిషనల్ కండిషన్స్ కి ఇది నాకు తెలిసి తెలుగు మీడియంలో 2nd చాప్టర్ లో ఉందన్నమాట. ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం కి 5th చాప్టర్, 4th లెసన్. మీకు బుక్స్ వచ్చాయా? వచ్చేసేయండి, ఎప్పుడో వచ్చాయి. ఓకే. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చిందా మీకు? Basic- ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1 మొత్తం బుక్స్ వచ్చినాయి. యూనివర్సిటీలో. హలో 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 చెప్పండి. బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసిండు అని అంటే అడిషనల్ కండిషన్స్ గురించి మీరు థింక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఒకవేళ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయలేదు అని అంటే వాడు నాన్ రెసిడెంట్, అంతవరకే సమ్. ఇంకా బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసి అడిషనల్ కండిషన్స్ 2 అడిషనల్ కండిషన్స్ కంపల్సరీ సాటిస్ఫై చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డరీ రెసిడెంట్ అంటాడు. ఇఫ్ ఒకవేళ ఎస్ మ్యామ్. నేను ఇప్పుడే పెట్టేస్తాను. నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా ఫోన్ లో ట్రై చేస్తా. ఓకే. మ్యామ్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అవుతుందమ్మా. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
Hello. Yes, ma'am. Hello. Yes, Yeah, ma'am. now it is clear. Yes. Yes, Yeah, ma'am. first you take the pics. Next one is income from house property Ma'am, chapter. screen Here share total in చేయండి. income tax 5. Screen share కావట్లే. రావట్లేదు. రోజు మ్యామ్ కావట్లేదు. నాకు ఒకటి నేను నా నెంబర్ చెప్తా. నా నెంబర్ కి మీరు మీరు అనుకుందా 1 minute నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. One minute. Yes, ma'am. Screen Yeah. వస్తుంది. Yeah, take the pic. Excuse me, ma'am. Over, Amma. Yeah. Hello, Now it ma'am. is over. Yes, ma'am. Ma'am, in salaries, how much that deduction? How much we have to do? Standard deduction. Salaries That chapter. one is comes under income from salary chapter. Yes, ma'am. In our book, it is showing 40,000 standard deduction under Standard section deduction 6. is 40. That one is different now. When you talking about the income from salary, in that case you have to discuss that. Yes, ma'am. Actually, today is last class. That's why I'm asking. No. Not class. We This one have is only third seventh, class. third class. Three We classes have. are there. We have only 3 class, right? No, No, total no. 6, I think. Yeah, first you take the pic. This We took already. We took one. after that you discuss. Previous one is over now. Yes, this also done. Yeah, this one also you Can you show once previous one? Shall I continue the class 2 hours? Yes, Next ma'am. class. Yeah. We have 11:30 to. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా My మేడం. class only. Oh, okay, ma'am. First class cost accounting classes 2 classes na. Cost accounting. Income tax. Today I will cost take accounting. income tax 2 classes. So next here in heads of incomes, there are 5 heads of incomes: income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gains, income from other sources. So 5 heads of incomes nunchi meeku 5 heads of 5 chapters unnai. So here income from salary is a lengthy chapter. After income from house property, income from profits and gains, I will tell you income from salary. So today I will complete the income from house property. This one also very, very important for you. So in income from house property, when you calculate income from house property, have to decide the municipal rental value, actual rental value, fair rental value, standard rental value. These 4 all comes under 4 short bits. And also for long question, first you have to know about the what is the municipal rental, what is the actual rental, and fair rental value, standard rental value. So now first income from house property means when you let out the any house, you received the rent na,
that rent is comes under income from house property. So here let out and self-occupied is there. 1 minute, I will share one more. Yeah. Here, let out for any purpose, self-occupied. Let out for any purpose means what? When Rent Control Act apply, when Rent Control Act is not applied. That means what here? Standard rent is there. Na? In that case, you have to find out the Rent Control Act. Okay. Now, so what is the meaning of municipal rental value means? As per municipal corporation, how much amount decided, that amount is called municipal rental value. Next word, actual rental value. Actual rental value is how much amount you received, that one is called actual rent. Next, fair rental value means in some cases, for example, same area, same house, same type of building, different rates are there. Same rate of that one is considered as fair rental value. Standard rental value means as per Standard Rental Control Act, what is the amount they decided, that one is called standard rental value. So now you know the municipal rental value, actual rental value, fair rental value, and standard rental value. Now, before calculation of GAV, first how to calculate the income from house property, what are the steps? You take this pic. This is the table for calculation of income from house property. Okay. Procedure to computation of income from house property in the case of let out. So how to calculate? First, you have to calculate expected rental value. I will tell you after this table how to calculate expected rental value. Easy way. See the table first. Now you see the table. What is the table? First, computation of income from so and so persons income from house property for the assessment year. Particulars, amount, two columns here. Amount column is 2. This one is inner column, this one is outer column. So first you have to write what is that gross annual value. So there is the procedure for calculation of gross annual value. I will tell you. Next, from gross annual value, deduct the municipal rental value. Hello? Hello? Yes, ma'am. Audible? So deduct the municipal tax. So here, net, you get the net annual value. So what is the net annual value formula? Gross annual value minus municipal taxes. Is GAV minus municipal tax, net annual value. From net annual value, it deduction under section 24. So here, two are the deductions under section 24. This one is very, very important in your table. When you find out the income from house property, you have to write deduction under section 24 is compulsory. So in under section 24, first section is 24A. What is the 24A is standard deduction. Okay. This one, how to calculate standard deduction, also one procedure is there. I will tell you. Next one, interest on loan under section 24B. So here, how many deductions? 2 deductions. 24A is for standard deduction. 24B is interest on loan. So from net annual value, you deduct the deductions under section 24. You get income from house property. This is the procedure for calculation of income from house property. What is the procedure? First, you have to find out gross annual value. Next, deduct municipal taxes, and you deduct the deductions under section 24. 2 deductions are there. One is standard deduction, one is interest on loan. So now, how to calculate? First point is what? Gross annual value. How to calculate gross annual value? Take the pic for this also. This one is very, very important. Okay, in your book, so lengthy.
This one is shortcut method. You take the pick, this one. So first step is what? Gross annual value. How to calculate gross annual value? For calculation of gross annual value, you have to find out in the sum they given municipal rental value, actual rental value, fair rental value, standard rental value. So municipal rental value is also called MRV, actual rental value ARV, fair rental value FRV, standard rental value SRV. This is the shortcut here. MRV, FRV, standard rent. Okay. So first we have to find out expected rental value. What is, so you have to find out expected rental value. How to calculate expected rental value? Here MRV means what? Municipal rental value. FRV means what? Rental value. For example, in question, MRV, that means municipal rental value is 1 lakh and fair rental value is 80,000. Whichever is high, W by H means what here? Whichever is high. Expected rental, how to calculate expected rental value? Municipal rental value, fair rental value, whichever is high is called expected rental value. So here in our example, MRV is 1 lakh, FRV is 80,000, whichever is high, 1 lakh is high now. So what is the expected rental value? 1 lakh is the expected rental value. Are you follow? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Next, if in the question they given any standard rental value, చాలా వరకు స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ ఇవ్వడు. ఒకవేళ ఇచ్చినట్లయితే ఈ స్టార్ పెట్టిన మార్క్ ఇంపార్టెంట్, లేదంటే స్టెప్ అవసరం పడదు. ఎప్పుడు when in the sum they given standard rental value, in that case only second step is very, very important. If okay, so now first step is what? Expected rental value. How to calculate expected rental value? MRV, FRV, whichever is high. After that, when you get, when in the sum they given standard rental value, in that case only have to do this step. So what is that is called? Adjusted ERV. That one is called adjusted expected rental value. How to calculate adjusted expected rental value is ERV or standard rent, whichever is least. L means whichever is least. In first step, you get whichever is high now, 1 lakh is the ERV. 1 lakh and standard rent is, he get 20,000. For example, they give 50,000 and ERV 1 lakh. Whichever is least, standard rent only least. Now, in that case, adjusted ERV is how much? Whichever is least. Now, next step is what? Actual rental value. Actual rental value. How to find out actual rent? Actual rent is means what? How much amount you received for rent. So rent received plus rent receivable. Rent receivable is nothing but outstanding rent, plus or minus any adjustment. Any adjustments means prepaid expenditure, any expenditure for rent also. Maintenance expenditure plus or minus, in that one is all comes under where? ARV. So next last third step is what? Gross annual value. In table, first step is what? Gross annual value only. So for that, how to calculate gross annual value means ERV. First step you calculate ERV na. That ERV and second step is what? Actual rental value, ARV. Whichever is least is the gross annual value. Okay. So what is the procedure for calculation of gross annual value? First, you have to find out expected rental value. Next, you have to find out actual rental value. After that, you calculate gross annual value. Here, ERV or adjusted ERV. Adjusted ERV, when it comes only when in the sum they given standard rental value. In that case only, you have to take the adjusted ERV. Okay, na? ఇది అడ్జస్టెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ దేని గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ గురించి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మున్సిపల్ రెంటల్ వాల్యూ, ఫేర్ రెంటల్ వాల్యూ, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఏది ఎక్కువైతే అది తీసుకుంటారు. దాని నుంచి మీకు ఒకవేళ ఇఫ్ సమ్ లో స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ ఇన్ ద సమ్ దే గివెన్ స్టాండర్డ్ రెంటల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ స్టెప్ మరీ చెప్తున్నాయి. దిస్ వన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దట్ కేస్ దట్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జస్టెడ్ ERV.
How to calculate adjusted ERV, ERV or standard rent, whichever is least. Next, actual rental value. How to calculate? That one is one formula is there. Rent received plus rent receivable plus or minus or special adjustment. That means any expenditure. Next, what? Gross annual value. How to find out the gross annual value? First, you find out, already find out the expected rental, that expected rental value or actual rental value. Whichever is least is the gross annual value. In table, first one, what is that? Gross annual value. Okay, this is the procedure for calculation of gross annual value. Gross annual value is very, very important. Make short bit lo kuda sums municipal rental value, actual rental value, fair rental value, standard rental value ఇచ్చి మీకు గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. లాంగ్ క్వశ్చన్ లో మీరు ఫస్ట్ మన టేబుల్ ప్రకారం ఏముంది, గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఉంది కదా, దిస్ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. ఈ గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక నెక్స్ట్ వాట్? మున్సిపల్ tax. Municipal tax or local tax is same. How to find out municipal tax? 1 minute. I will show. One minute, I will share one more pic also. ఆన్లైన్ క్లాస్ అబ్బాయి నాదే. ఇప్పుడు ఎంత 10:32. యూట్యూబ్ లో అయితే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటే అప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వినొచ్చు. Hello, unmute yourself.
Now it is clear. This one is second step for municipal taxes. Yeah. Any local tax comes under municipal tax. If municipal taxes are due but not paid, then due amount is not to be deducted. So outstanding municipal tax is not to be deducted from gross annual value. Next, any arrears of municipal taxes paid in the relevant previous year to the current assessment year is to be deducted from gross annual value. Next point is what? Municipal taxes paid by the tenant is not to be deducted. Next, municipal tax paid in advance is not allowed as deduction. That means paid by tenant and any municipal tax is paid in advance. Any municipal taxes are due but not paid in then due. That one also not deduct from the gross annual value. And interest on loan taken to pay municipal taxes is not allowed as deduction. What is the meaning of this? Any municipal for municipal tax, you take loan. On that loan, any interest on loan, that amount also not deducted from municipal taxes. Next, what? If the house or building is situated in a foreign country and local taxes paid by the assessee, then these taxes are deducted from gross annual value when compute net annual value only. So these are all main important point for deduction from a gross annual value on the topic of taxes. Okay, so first you have to find out gross annual value, and next what? Municipal taxes, and after that one more important point here. Standard deduction. This is the table for calculation of income from house property. Now, so first step is gross annual value. Second step is municipal taxes. Gross annual value minus municipal tax, you get net annual value, NAV. NAV. This one is very, very important. After that, now you know the how to calculate gross annual value, how to when the municipal tax deducted from gross annual value. Okay. Next, what? Deduction under section 24. In under section 24, first one is what? Standard deduction. Standard deduction under section 24A. So in this, that standard deduction is 30% on NAV. What is the procedure for calculation of standard deduction? When you get that net annual value, on that, you have to calculate 30%. That 30% is called standard deduction. For this here notes are there. See here, this is a compulsory deduction to every assessee who is having income from let out house. Actual expenditure incurred will not be considered. The deduction is given at a flat rate of how much? 30% on net annual value. So, for example, you get 3 lakhs of net annual value. On 3 lakhs, you have to calculate standard deduction 30%. మీకు సమ్ములో 30% స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ అని ఇవ్వడు. మీరే కంపల్సరీ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 24 అని రాసి నెంబర్ 1 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 24A ఇన్ వర్కింగ్ నోట్స్ లో, వర్కింగ్ నోట్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, టేబుల్ కింద మీకు కంపల్సరీ వర్కింగ్ నోట్స్ అని రాసి గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు స్టెప్స్ ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటల్ వాల్యూ, యాక్చువల్ రెంటల్ వాల్యూ, గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ దట్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఎప్పుడు లెస్ చేయాలనేది మీకు ఐడియా రావాలి. ఇంతకుముందు పాయింట్స్ చెప్పినా కదా, ఆ పాయింట్స్ మీరు రీడ్అవుట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్? స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మీకు సమ్లో ఇవ్వడు, మీరు కంపల్సరీ దాన్ని 30% నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇన్నర్ కాలమ్ లో వేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు calculate the interest on loan. Interest on loan is under section 24B. Okay. So here under section 24B, interest on loan also some important points are there. See here, interest on loan taken to purchase or interest loan should be
compulsory you take construction of the building, construction of repairs and renovation or reconstruction of the house is allowed as deduction. That means what? Loan దేని గురించి తీసుకొని ఉండాలి? కన్స్ట్రక్షన్ కైనా, రిపేర్స్ కైనా, రెనోవేషన్ కైనా, రీకన్స్ట్రక్షన్ కైనా లోన్ తీసుకొని ఉండాలి. ఆ లోన్ పైన మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ మాత్రమే మీరు డిడక్షన్ కింద తీసుకోవాలి అండర్ సెక్షన్ 24B. నెక్స్ట్, if the interest is paid in India, actual interest amount is allowed as deduction. And if the interest is paid outside India, tax is to be deducted at source. That means that one is comes under TDS. Then only it can be allowed as deduction. That means already tax deducted source is available. In that case, only deduct from the NAV. Next, interest on loan is allowed as deduction on due basis also. See here, confusion occurs under municipal tax and interest on loan. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ డ్యూ బేసిస్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంకా మున్సిపల్ ట్యాక్స్ మీరు పే చేయకపోతే దాన్ని మాత్రం డిడక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డిడక్ట్ చేయొద్దు. ఇఫ్ ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందంటే ఇంకా పే చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ డిడక్షన్ కి చేయొచ్చు. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఫర్ ఎర్లియర్ పీరియడ్ ఈస్ నాట్ దట్ మీన్స్ వాట్? ఇఫ్ అడ్వాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు పే చేసారు అనుకో, దట్ వన్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్, నాట్ అడ్వాన్స్, ముందే ప్రీవియస్ ఇయర్ బిఫోర్ మీరు పే చేస్తే that one is not comes under deduction. So this fifth point is not necessary for you. Next, what? Interest relating to the year of completion of construction. Eppadaithe meer construction of the building complete avutundo, in that case interest less discorante interest is allowed as deduction. Next, interest on interest, that one is called penal interest. Interest on interest means what? Penal interest means what? Interest on interest. That interest also comes under deduction under section 24B. Okay. Next, brokerage or commission paid or expenses incurred to raise the loan are not allowed as deduction. That means what? మీరు ఇంట్రెస్ట్ లోన్ తీసుకోవడానికి బ్యాంక్ నుంచి బ్రోకరేజ్ కానీ ఎనీ కమిషన్ పే చేస్తే దట్ బ్రోకరేజ్ అండ్ కమిషన్ నాట్ కన్సిడర్ హ్యాస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్. So that one is not comes under deduction under section 24B. This is the procedure for calculation of 24B. That one is interest on loan. Okay. Yeah. So once again, I repeat the table for calculation of income from house property, computation of so and so assesses income from house property for the year assessment year. That assessment year 22-23, previous year is 21-22. ఒకవేళ మీ బుక్స్ లో 23-24 మీ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఇస్తే 21-22 is the previous year. So first you have to calculate what? Gross annual value. After that you deduct from the gross annual, what is that? Municipal tax. That main points you have to find out for calculation of municipal tax. And next what? GA here. Gross annual value minus municipal tax is NAV. That means gross annual value minus municipal value, you get net annual value. Next, after that, you calculate deduction under section 24. Here, how many deductions are there? 2 deductions are there. The one that is standard deduction and interest on loan. So standard deduction 24 is 30% on NAV. Next, interest on loan. Here some important points are there. After that, you get income from house property. You get income from house property. Here, this one is very easy for calculation of income from house property. Just you concentration on how to calculate gross annual value. Procedure for calculation of gross annual. Municipal tax and interest on loan, some points are there. And standard deduction is only 30% on NAV. So easy for calculation of income from house property. Okay. Now you see the one sum for calculation of house property. Before that, you see this pic, calculation of gross annual value. Yeah. This is the yeah. Shall I continue the class? Yes, ma'am.
Yeah. Up to 12:30. Okay. Ma'am, there is no accounting class. Yeah. No accounting class. Here continue the income tax class only. Okay, ma'am. మీరు లేట్ జాయిన్ అయిపోయి మీకు ఏం ఐడియా ఉండలేనట్టున్నది. లేదు మ్యామ్, ఇప్పుడు అకౌంట్స్ క్లాస్ కూడా మీరే తీసుకుంటారా? అవునమ్మా. ఓకే. నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మేడము స్టాట్స్ క్లాస్, సారీ అకౌంట్ క్లాస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లాస్ ఆ రోజు 2 క్లాసెస్ తీసుకుంది కదా మేడము. Yes, ma'am. First day. అందుకే నేను ఆ క్లాస్ నేను తీసుకోవాలి కదా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్లాస్. Okay, ma'am. అందుకే నేను కంటిన్యూ అయితే మీకు 11:30కి బ్రేక్ ఇచ్చి 12కి స్టార్ట్ చేయాలన్నా కంటిన్యూ చేయాలని అడుగుతున్నా. Continue చేయండి. అంతే. ఇప్పుడు ఇంకొక 1 అవర్ క్లాస్ కదా, అదేనా 12:30 12 to 1. 11:30 to 12:30. 1 మినిట్ మ్యామ్, మీకు కామర్స్ లింక్ ఉంది కదా, 11 లింక్ ఉంది కదా, దానిలో మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మనకి రికార్డ్ అవుతుందేమో కదా. ఓకే, అయితే నేను ఇది కట్ చేసి ఆ లింక్ లో జాయిన్ అవుతా. సెండ్ చేసి మీరు ఆ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వండి ఆ టైం కి. పని చేస్తా. ఓకే. అది ఓకేనా, నేను అందులో జాయిన్ అయ్యి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ స్టార్ట్ చేస్తా. Okay, ma'am. మ్యామ్ వెళ్ళిపోయారా? మేము వెళ్ళిపోయినట్టు. క్లాస్ ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ గా? 10:30. 10:30 షార్ప్. 10:30 to 11:30. ఎస్. ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇస్తుందా మేడం? అవును, 12 to 1 మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 12 o'clock. నెక్స్ట్ క్లాస్ లేదు, అదే కామర్స్ 11 ఉంది కదా. 12:30 కా 12 కా? 12కే. 12 కేనా? హాఫ్ లేదు, అన్ అవర్ బ్రేక్. 11:30 లింక్ లో జాయిన్ అయ్యి కంటిన్యూ చేస్తా అన్నారు. అదే కామర్స్ 11 లింక్ 12కి, 11:30కి కాదు. అది వేరే క్లాస్ కదా మళ్ళీ. కామర్స్ 11 అకౌంటింగ్ క్లాస్. ఇప్పుడు మొత్తం ఇవాళ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి? ఇందాక అయింది కాకుండా ఇప్పుడు అయింది కాకుండా మొత్తం 3 క్లాసెస్ కదా ఇవాళ. 3 క్లాసెస్. ఒకటి. సో సెకండ్ది 12 కి. Hmm. టైమింగ్ 12 కు 12:30 అని ఉండే కదా దాంట్లో. 12 కనే ఉంది నాకు. 12 కని ఉందా? ఇంకో క్లాస్ ఎన్ని గంటలకు ఉంది? అది 1 కా 1:30? అది ఐడియా లేదు, చూడాలి. మన గ్రూప్ లో పెట్టుండే కదా 1:30 కా ఉన్నట్టుంది అనుకున్నా టైం. చూడలే నేను కూడా టైం గుర్తులేదు. సో 10:30కి ఒకటి, సో 12కి 1:30. అందరి దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు జరిగినాయి మేడం చెప్పింది. ఉన్నాయి.